Bonsoir et bienvenue à la réunion du plénier en date du 10 avril 2025. Good evening and welcome to our Committee of the Whole meeting of April 10th, 2025. Council members, membres du conseil, M. Tessier, chef de département, M. Rivet, de la firme Cultural Space, et les gens à la maison, bienvenue à notre réunion. Welcome to our Committee of the Whole meeting. Going to item number 2, adoption of the agenda. Proposeur appuyable, M. Miner, seconded by Mme Bigelow. Question? All those in favor? Against? Carried. Avant de continuer, 3 absences motivées, donc on est 3 en moins ce soir sur notre réunion du plénier. Ça va l'item numéro 3, Disclosure Pecuniary Interest. Seeing none, ça va l'item numéro 4, présentation, comité consultants. 4.1, Cultural Space, Parks and Recreation Master Plan. Avec nous ce soir de Cultural Space, nous avons l'honneur de recevoir M. Christophe Rivet. Donc, pour la présentation, vous allez nous faire ça page par page, j'imagine, ou par diapositive. Donc, M. Rivet, bonsoir, bienvenue, et je vous laisse la parole. Je m'excuse, Monsieur le maire, j'ai oublié de vous mentionner que je vais faire une petite introduction avant qu'on commence. Madame Collard, à vous la parole. Merci. Monsieur le maire, membres du conseil, merci d'être venu ce soir. Je tiens tout d'abord à remercier le conseil de Champlain d'avoir toujours reconnu l'importance du département des parcs et loisirs et d'avoir permis à notre département d'aller à l'avant avec un projet de plan directeur. Avoir un document décrivant la vision du département est essentiel à la prise des décisions futures car il fournit une orientation claire et cohérente pour le développement et la gestion de nos ressources en minimisant le risque de planification à court terme. Ce projet garantit que toutes les décisions, tous les investissements et toutes les initiatives s'alignent sur des objectifs et les valeurs à long terme de notre communauté. By providing a strategic roadmap, the Township can also improve outdoor activities, strengthen social connections, and attract residents and visitors, contributing to a healthier, more vibrant community. Much like the 2022-2026 Champlain Corporate Strategic Plan, this document is a living, breathing plan for Champlain's future and guarantees departmental transparency and consistency, even if there are changes to administrative personnel. Even though I plan to be here for many, many years, if you will still have me. Please note that we will be accepting resident and stakeholder feedback on the draft document through our website until April 23rd, and after a thorough review, the final document will then be prepared for council. Before we continue, I would like to emphasize that this document provides a high-level overview of resident preferences, combined with comparisons and suggestions based on industry trends. Following the approval of the final master plan document, the Parks and Recreation Department will begin creating an action plan on what recommendations we can successfully achieve based on the timeline provided in this plan. Any major decisions will still be presented to Council through a recommendation report or included in future budgets for Council approval, as with any significant decisions made by the administration. By accepting or approving this document in its final form, Council is endorsing the department's vision and direction rather than specific projects. I now want to introduce you to Christophe Rivet of Cultural Spaces, the consulting firm that took on this project with us and created our draft Parks and Recreation Master Plan. Merci beaucoup. Monsieur le maire, messieurs, mesdames, membres du conseil, c'est mon plaisir à moi d'être ici. C'est un honneur de vous présenter le travail qu'on a pu faire. Je vais en profiter pour mentionner combien c'était également un plaisir de travailler avec l'équipe municipale. Nous avons des projets à l'échelle du pays et c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer une équipe compétente et informée. Donc, je vais le mentionner parce que c'était notoire. So I will give you a presentation in English. I'll be very happy to answer questions in English or French and to clarify whatever aspect of the presentation that may need clarification. But as Mrs. Collard mentioned, the objective of this document is to give you a general direction after having done a general assessment of
the reality of parks and recreational assets in the township, and also the assessment of what we've heard, because we put a lot of effort in listening to community members to get a sense of how they experience these places. So I will begin now my presentation. As I mentioned, generally, this master plan is meant to guide the next steps. So it's not a recipe book to follow to a T. It really is more of a series of ingredients that highlight what is very good about the assets in the community and which aspects may need to change as the community changes, as new activities, new ideas pop up. So this is helpful because it gives you a path forward. It tells you you can go this direction because it makes sense. That's what people have said are interesting, and these are the things you already have that would be good to improve. The other point I'd like to stress is that this plan integrates well with the other tools that you have. So you have other policies, other guiding documents in the community. So we looked at all these documents as well to connect them so that you don't have something that stands out and alone in space. It's meant to really fit with everything else that the community has decided is a priority, is important, and is relevant. This document is good for 15 years. That's the ambition. So it gave us an opportunity to think about how the community might evolve, how the needs might evolve with that change. So you'll see a lot of information in this document that seems to suggest, well, the community might evolve in that direction, so you might need these kind of assets or these kind of activities. Okay, but that's not necessarily the reality now. It's how things may change. And that's why I have this statement here that says that it aims to address the evolving needs of residents and visitors as well, while aligning with the township's goals for community well-being. So that was loud and clear in all the other documents. Sustainability and inclusivity. The methodology that we used is meant to give a direction that's as strongly based on facts, on information that's collected through numbers, but also through the feedback we got from the community. So the first step for us was to do the research. As I've already mentioned, we looked at the range of documents you have. We looked at existing data on the facilities, on activities, and so on and so forth. We looked at statistics on the demographic trends, how your community is changing or has changed recently, and what the trends might be into the future. And we analyzed that information so that we could identify, what you're offering, whether it fits with those changes, and what kind of gaps there might be. The second big aspect of the methodology was consultation. So that's very important in any planning tool, is you want to hear from the community, but you want to hear also from those who use, those who operate, those who maintain. So we tried we tried an approach where we offered opportunity to different individuals and different members of the community to listen. We did that through in-person activities. So we had one in Vankleek Hill and one in L'Orignal, and and then we had an online exercise as well. So that was an opportunity for people who couldn't attend those in-person activities to respond at their leisure to specific questions and specific ideas. Then the third step was to prepare recommendations. So we took all that information, the research and what we heard from the community, and we started connecting dots. We started looking at what does the community want, what does it have, what are the trends, what are the things that make sense. So I'll get a chance to talk about these recommendations in a few minutes. But the whole idea of these recommendations are to be as practical as possible, as visionary as possible, in the sense that you need to make sure that these things can last for 5, 10, 15 years. It's not just now. That they are realistic in the context of what the township can achieve,
And I'll mention that there's a specific focus on L'Orignal, just because the park itself has had a lot of conversation on its transformation. Once we've done the recommendations, we've analyzed all of this, then we could prepare the master plan, and this is what you have in front of you. It's a draft. It's a draft that consolidates all of this, that writes it in as simple language as possible, because there are a number of individuals that need to take this and fit this in their own reality, and that will be another step beyond what the master plan offers. This is the table of contents of the report. So again, this structure reflects the methodology that we applied. So in the first two parts, you have that step of collecting information and listening to community members. The third chapter focuses on what we assessed that the community needs based on what we heard and based on what we looked at. I should have mentioned that we came here and we did spend a bit of time to visit the different assets and see how they were being used. So that's the third chapter. The fourth chapter is the one that sets the foundation for the direction. And what I mean by that is that we looked at how parks and the different assets are being used, and we concluded that there are three big categories of use. It's about health, it's about having fun, and it's about having a sense of community. So with these three big ideas, then we can look at recommendations that continue to support that, because that's what the community wanted. They want these places to be fun, they want to support their healthy lifestyle, and they want something that continues to serve the community and serve community pride. Chapter 5 is specifically dedicated to L'Orignal, just because it is a significant portion of the exercise. Chapter 6 is the one on recommendations, so all these ideas and the direction that we can provide after having analyzed all the information, that's where you'll find it. And chapter 7 is the implementation. So you have these recommendations. How can you prioritize? How can you dedicate certain resources? That's the number 7. That's chapter 7. But even chapter 7 is not, I just want to be clear about this, it's not the actual recipe. It just gives you pointers. It says, if you want to do this, well, you have to start by doing that, and this is more important, this is less important, and so on and so forth. So that's the structure of the document. So some of the key findings, in terms of the inventory of assets, you're probably familiar with those, but it's worth pointing out here. You have 2 main parks, you have 6 neighborhood parks, you have 1 community hall, 1 arena and recreation center, 1 public trail, and 1 public land that's not currently defined for use. It was also important for us to organize the assets that way in order to understand a certain hierarchy of activities. A neighborhood park does not have the same type of activity as a big park like L'Orignal. So you'll look for different types of assets and different types of activities there. So that's the highlights of your assets. And in terms of demographic profile, it was really interesting to look at that and set it as next to the assets you have. So you've probably noticed an increase in in-migration as residents, and young families move from bigger cities, say Ottawa, to the surrounding communities. So I think you're well aware of that, which means that the population will increase and has increased. Largest population segment is 55 to 74 age group. So it's interesting because the new families are younger, but the current demographic profile, the highest segment is 55 to 74. So when you look at that contrast in terms of looking at your assets, it gives you some thoughts on how you want to adapt over time. The largest household group is couples without children. And then the next one is 1 person. So the largest groups don't actually have children. The children are present in 1/3 of the homes. That trend may change as new residents come in, but that's the picture right now. And that's also interesting in light of the assets that you have.
In terms of the language being spoken, you're also probably very well aware of that. Close to 70% of residents are bilingual English and French, and the median after-tax income is $73,500, which is useful to know whether if you're entertaining activities with fees or certain types of activities or whatnot, you have a sense of people's ability to engage with them. In terms of the consultation, I mentioned a few things earlier, but we had those two in-person consultation meetings where we organized, actually one of the places was here. We organized the room with 4 tables. And these tables had one of my colleagues at each and a member of the municipal team ready to answer questions, to present specific questions, but also to answer questions and to listen to individual resident feedback. Each one of these tables had a specific topic or a specific question. We had grouped together the neighborhood parks because they have a certain function in the community that is quite different from the main parks. So we had the main parks separately. And we had the other assets like the trails, like the green space that's undefined for now, that were at another table. The big questions that we asked were these: how can recreational assets contribute to a healthy community? What assets will inspire residents of all ages to have fun and enjoy living in Champlain? And how can these assets be designed and activated to strengthen a sense of community? So you'll recognize here the 3 big ideas that when you engage with a park or neighborhood park or whatnot, you want to have fun, you want to have a sense of community, and it needs to contribute to your sense of well-being. Then we applied the same types of questions online, but online residents had even more opportunities to engage with more questions, with more maps, and share ideas. In terms of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that we heard from the community input, great strength based on the quality of the facilities. So overall, we heard positive comments on that. That the community was engaged and using these facilities, that the fact that you had, that the township had programs and services that were varied, that was perceived as a strength, and that there was sensitivity to accessibility. A great point on natural environment. There's a great appreciation of many of these assets being in a natural setting. Some of the challenges, weaknesses are that some of that infrastructure is aging or in some instances might be lacking. Many of these comments were in relation to L'Orignal Park. Some spaces were underutilized. While accessibility was well understood as an objective for everywhere, there were still some gaps, and same with the programs. Opportunities, I mentioned earlier that there is a change in demographic. So that is an opportunity that your community is growing, which might lead to a different interest in different types of activities. Facilities will be improved just through maintenance and through ongoing efforts. There are opportunities around partnerships and collaborations. There are already some partnerships and collaborations, and that's a good quality for the township that you can build on. Opportunities for environmental initiatives. So that's a comment we heard from some community members. Some of the threats, I mean, it's a strong word, but some of the things you may wish to keep in mind is that development can affect the experience that that a resident may have at those assets. There's competition for uses. In other words, every resident has a choice in the type of activities that they want to entertain, and sometimes it's more movies than using parks, and that's what you're dealing with.
And I could have added here as well that the type of activities change over time. All of a sudden, pickleball has just exploded in interest amongst people. So that creates a different adaptation of your assets. And safety concerns. That's something that is always a concern. In terms of the public priorities, the community centers, to develop them and improve, upgrade them. And again, that's particularly relevant for L'Orignal. Public priorities around nature and green spaces. I mentioned this, that it's something that we heard quite a few times that people really enjoy. Proximity to the river, access to shaded areas, nice trails, recreational facilities to be improved and perhaps diversify them. Again, a comment that is particularly relevant in the context of L'Orignal, but not just. Accessibility, inclusivity, I've already mentioned that there are already significant efforts, but having a complete, holistic, universal approach is something that we heard was important, and it aligns with an obligation that is set by the province as well. And lastly, more events, more activities, that they be better organized or more organized, but there's no indication here as to who should do it. It's simply, again, normal in the context of a diverse community and a changing community that people make comments on these things. So a plan usually is anchored by a vision, and the vision is meant to describe how things should look like once you've completed the plan. So this is meant to describe how things should look like in 15 years. And it's very helpful because it reminds everyone who reads the plan what we're trying to achieve and what the end positive result should look like. So these are just some of the elements of the vision, but there's a huge emphasis on a vibrant community, and that really reflects the positive energy that we heard in the community and the care for the township and living here. The second important vision element is related to these assets being good spaces for health and wellness. There's a really important concern from community members, more older folks, but also kids, that these places are really important to help having a healthy and comfortable environment to continue to live in the community. Fun and engaging experiences, I mean, that's pretty critical. Usually, if you don't have fun in a place, you don't go to these places. And if they're not adapted to all the interest that you may have, you don't have people going to these places. So that's why this point of having a fun and engaging experience is so important. Dynamic and multifunctional facilities is also an important point, and not just because of the type of activities, but in the context of the reality of a township with the resources you have, in the context of a population that will change over time. You don't want to build something for one use. It's much more helpful to have something that will adapt over time, that adapts to your population and adapts to needs. The inclusivity and accessibility of spaces, again, that's a message that keeps coming. And the last anchor point for that vision element is the sustainability as a guiding principle. And sustainability, you often think about the environmental aspect of it, but for us, it's a consideration for the social realities and the economic realities. It has to be relevant, it has to be practical, you have to be able to achieve it, and you have to be able to maintain it over time. It has to fit the social needs of your community. That's what sustainability means. So these are the elements of the vision, which means anyone who reads this, should always be able to make a decision that is consistent with what the plan is supposed to achieve. The general recommendations, so these are just the big categories. There are many recommendations in this plan. The first big category is around policies. So what are the general statements that are that will convey the intent of the township for its assets. The second big category of recommendations relates to maintenance and improvement of the existing assets and programs. You have
really, really good, solid assets to work with. So maintaining and improving them is a really good, solid start. And then there's one set of recommendations on additional recreational lands, facilities, and programs. And again, these are recommendations, so it's not an obligation, and there are no strict consequences that are assessed at this point. But in the spirit of a changing population and a growth in population, perhaps, then it's important to think about, will you need something else? Will you need more? The fourth one focuses on the structure of how you allocate resources to operate and to maintain. And the last one helps guide the thinking around financial priorities. So we have all these recommendations. Some of them come with a cost. And this fifth set of recommendations will provide some guidance on which ones have financial priorities and potential sources of funding. So now I'll get to specifically to L'Orignal Park. As I said, there was lots of conversation on that. What you see on the right is a map that illustrates the big comments that we heard. And we asked people, can you tell us how you feel about XYZ asset within L'Orignal Park? Can you tell us how you feel and how you experience certain parts of the park? And then any changes you would want to see and how those things would look like. Okay. So in terms of the big feelings, those are the big words that you see, the words that are popping up in bold: clean, peaceful, and serenity. Those are the main words that were attached to the various places in L'Orignal. And that's useful because if we have that big word serenity in that area, that means that's important. So we should consider keeping it. We should consider creating an environment that helps people continue to experience that sense of serenity. And same with the peaceful and the cleanliness. You could see with yellow hearts what we heard that people would wish to see and would wish to have. So some water activities and a larger beach, the opportunity to go for walks and biking within the park, an improved community hall. We've heard that a lot. And better lighting in certain areas. Some of the things that they like that you already have, a view of the river. So that was also repeated multiple times. It's important. A calm wooded area. And some of the things that didn't quite like as much were the overcrowded beach, the loudness around the parking areas, the tennis court condition, and the baseball. I'm sorry, I can't quite see the writing. I think it's the baseball area condition as well. So the main dislikes are around, I guess, big disruptions, loud and lots of people, and the condition of some of the key assets. So our recommendations are there to reflect the wishes, reinforce some of those wishes, and perhaps provide some direction on how to address the dislikes and the things that may conflict with those wishes. The implementation strategy, so that's one of the last chapters. The way that we organize this, we listed all the recommendations, and then we assigned a priority. Is this something really critical, or can it be more of a good to have eventually? So that's the first column. The second column says, can it be done now, later? And if it's later, is it 15 years from now? So when you look at the first column and the second column, and you see this is high priority and it can be done now, well, that gives you a sense of, well, it's a low-hanging fruit and it will make a difference. And the last column, the phasing, that gives you a sense of, well, you can do this now, but you should do something else before it because it has consequences on this. So, for example, the first example of recommendation is phased 4, which means that there's a 3 and a 2 and a 1 before it that might
have an impact on having a successful implementation of that recommendation. But these things are suggestions. It's only once you sit down with the administrative reality that you can really understand which one can be done now and to what effect. So it's still a very useful, we think, guidance, but it's important to consider that the next step will be for the administration and town council to sit down and have a sense of what can we do now. And that's it. I'm sorry that I've forgotten that was the last slide. I'm open to questions, again in French and English, and I'll be happy to answer. Merci. Merci beaucoup, M. Rivet. Belle présentation, belle diapositive, puis assez bien éclairée. Je suis certain que les membres du Conseil étaient déjà au courant de beaucoup des choses, de ce qui a été présenté. C'est certain que ça serait tout le temps beau d'avoir le plus grand luxe possible. Mais encore une fois, merci. Membres du Conseil, Council members, questions for Mr. Rivet? Questions pour M. Rivet? M. Roy? Merci, M. le maire. M. Rivet, vous avez parlé de la démographie qui est changeante. Puis selon ce que je comprends, je n'étais pas sûr, vous dites que ça augmente au niveau de la démographie, qu'il y a de la nouvelle famille qui rentre dans la région. J'étais sous l'impression que c'était assez stable. Est-ce qu'effectivement, Champlain a connu une bonne expansion ou il me semblait que c'était relativement stable? Est-ce que si je peux mentionner juste la source de nos informations et après, je peux vous laisser clarifier le point. Mais les sources d'informations de Statistique Canada nous donnent une perspective plus large que le détail de chaque communauté. Donc, la tendance qu'on a identifiée là, c'est vraiment plutôt à l'échelle régionale. Ce qui se passe, c'est que les gens d'Ottawa, ils vont de plus en plus loin pour toutes sortes de raisons. Donc, la probabilité que Champlain vive ça est là. Voilà. C'est plus la région de Russell que de Prescott, je pense, mais de toute façon, c'était assez stable, je crois. Excusez. Bonsoir à tous. Donc, essentiellement, oui, au niveau de la population de Champlain, c'est relativement stable de ce qu'on a vu avec le recensement. Toutefois, par exemple, on a notifié à la municipalité beaucoup de gens qui viennent de la ville d'Ottawa, qui viennent s'installer en région avec, suivant la COVID là, et l'implémentation du télétravail. On a eu beaucoup de nouvelles familles qui se sont installées dans Champlain. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est une tendance, effectivement. Parfait. Merci. Vous avez parlé de le revenu médian. Puis ça, c'est par personne ou par résidence? C'est par résidence, c'est par famille. Résidence. Ouais. Et là encore, c'est les données qu'on a de statistiques. OK. Et dernier point, dans tout votre document, je remarque que vous faites souvent allusion au tennis. Puis j'aimerais juste apporter à votre attention, je pense qu'il y a plus de joueurs de pickleball dans la région que de joueurs de tennis. Puis il faudrait peut-être juste pas oublier d'inclure ça parce que je remarque qu'on a inclus pickleball à certains endroits, sauf que c'est beaucoup plus axé sur tennis. C'est tout à fait juste et merci de le souligner parce qu'effectivement, on discutait de ça récemment que c'est les courts de tennis, mais le pickleball a pris la relève. Ce qui fait qu'on n'a pas tout à fait la même utilisation. Donc, merci de le souligner. Merci, M. Roy. Autre question? M. Miner? Merci, M. le maire. En réalité, c'est peut-être plus un commentaire. Dans l'autre document que nous avions, où on parlait justement de unemployment ou employment, c'est sûr qu'à un moment donné, on disait que an offer affordable leisure opportunities for residents facing financial strain. Donc, ce qu'on a présentement, c'est sûr que, à moins que je fasse erreur, on ne charge pas nulle part pour aller dans les parcs. Alors, c'est pas mal dur d'être plus affordable que free. Je sais que
quand il y a des organisations quelconques, c'est sûr que s'il y a de la nourriture, ces affaires-là, il faut que les gens payent. Là. Mais puis aussi, vous avez fait allusion au fait que on parlait aussi d'une période de COVID qui a affecté beaucoup de choses. Le chalet abri, c'est sûr que c'est un sujet qu'on a parlé souvent dans les dernières, peut-être un peu moins dans les 2-3 dernières années, mais là, 4-5 ans, là, ça a été un sujet très, très hot. C'est sûr et certain que on a besoin d'amélioration à cet endroit-là. Par contre, je pense que ce qui a fait que l'intérêt a diminué à un moment donné, c'est qu'on voyait une division parmi la population entre un groupe qui aurait souhaité avoir quelque chose de vraiment Taj Mahal versus, par contre, vers la fin, la plupart des gens semblaient seraient satisfaits de quelque chose de plus nouveau, de plus grand, mais pas nécessairement. Alors, j'ai trouvé très intéressant de passer à travers tout ça. Et c'est sûr qu'il va y avoir des discussions qui vont en suivre avec notre département. Puis, comme la présentation a été faite au départ, on est toujours impliqué au niveau du conseil avant de prendre des décisions. Parce que il y a un item qui n'a peut-être pas été mis. Ça dépend des intérêts des différents conseillers, mais dans tout ça, à la base, c'est « How do we pay for it? Mhm. Alors, c'est ça, c'était mon commentaire, M. le maire. Si je peux rajouter sur votre dernier commentaire, M. Miner, comment est-ce qu'on paye pour? Avec le plan stratégique des parcs, on va pouvoir avoir une meilleure vision avec le gouvernement provincial sur des octrois. Donc, ça va nous aider énormément. Et puis, ça sera au conseil à budgéter en conséquence. Souvent, on parle que ça prend beaucoup de sous, mais si 1 représente 90 000 de revenus pour la municipalité, si on emprunte 1 million, c'est facile de faire les paiements. Donc, on est capable de faire beaucoup d'ouvrages en conséquence. Ça, c'est un point, mais je pourrais en nommer plus, mais c'est juste un exemple de comment est-ce qu'on pourrait peut-être travailler sur le côté de faire avancer les choses. C'est très important. C'était une nécessité, ce n'est pas une dépense qu'on ne fallait pas faire. Il fallait que ça soit fait. Ça va être plus rentable envers la province, donc plus présentable. Autre question? Moi, je sais que j'en ai une tonne, là, mais je vais vous laisser la chance de... No questions in regards to? Moi, j'en ai. Quand on parle de menaces, dans votre diapositive numéro 7, on parle de développement de threats. Ça, c'était des rumeurs. Donc, si je peux me permettre, en tant que maire, il n'y en a pas de menace. Le parc n'est pas à développer. On se concentre surtout sur le parc de l'Orignal. La compétition, oui, c'est vrai, on a une grosse compétition. On a la plus belle plage dans l'est de l'Ontario, dans la plus grande vaste de région. Donc, c'est certain qu'on attire. Dans votre rapport, vous parlez aussi de touristes. Mais si on se plaint que les plages sont pleines à l'Orignal, on ne peut pas attirer de touristes. Donc, écoutez, on ne peut pas avoir le gâteau, pas avoir le glaçage, et juste manger ce qu'on aime. Vous comprenez? Fait que tout se mélange. C'est mes arguments concernant les menaces. En général, c'est bien. Quand on parle d'activités ou d'events, on voit comment est-ce que Bentley Hills sont très impliqués. Je ne dis pas que l'Orignal ne l'est pas, mais ils sont beaucoup moins. Donc, la municipalité a encouragé depuis 2011, 2012, on participe à remettre de l'argent, des subventions à des événements pour encourager les gens du troisième parti de venir encourager à faire des événements à la municipalité de Champlain. Donc, la municipalité, dans les derniers 7 ans, depuis que je suis maire, de 2019, 2018, à aller aujourd'hui, on a parti de 20 000 ou 21 000, si ma mémoire est bonne, en 2018, à aller en 2025 pour un programme de 70 000 $. Donc, on a augmenté énormément, puis on a encouragé énormément sur ce côté. Cela dit, si l'Orignal trouvait preneur sur certains individus ou troisième partie ou tiers tierces qui voudraient venir faire des événements, je suis certain que le conseil serait en favorable de pouvoir les encourager de la même façon qu'on encourage Bentley Hills.
Donc, ça, c'est sur les côtés de Event and Activities. Accessibilité, souvent, on donne gratuitement nos emplacements pour les encourager. Diapositive 11, si je peux me permettre de m'y rendre. Quand on parle de vos priorités dans votre cadre de recommandation, dans votre rapport de 73 pages, il y a 24 recommandations. C'est le fun, c'est intéressant. Je regarde les 3 colonnes, priorité, implémentation, puis phasing. C'est décevant de voir que c'est une high priority, mais on la met dans la 4e colonne. Donc, ce n'est pas si high que ça. Comprenez-vous? Peut-être que j'interprète mal votre explication, mais de mon côté, si c'est un high priority, on ne devrait pas la mettre en dernière ou en bas de la filière. Ça devrait être une des, pas la première, mais une des premières. Donc, peut-être, je ne sais pas, avec les commentaires qu'on aura des résidents, de voir comment peut-être que la municipalité, avec les réponses des gens, la participation, de pouvoir établir peut-être un critère peut-être plus adéquat, peut-être plus sévère, de juste dire « Ah, mais c'est un high priority, mais on le met en 4e position. » C'était des points de même que j'ai pu remarquer. J'avais d'autres highlights sur les 73 pages, mais quand j'ai fermé la page, je pensais que mes pages jaunes auraient resté, mais je les ai toutes perdues, donc il faudrait que je repasse à travers de mon document. Écoutez, l'autre point que je veux mentionner, c'est qu'on a beaucoup concentré sur le parc de l'Orignal. Je comprends que les gens sont vraiment impliqués parce que le parc de l'Orignal, c'est un bijou pour la municipalité de Champlain. Qu'est-ce qui arrive avec les 16 autres parcs? On parle de Mill Park, on parle de Minor Park, on parle de La Roque, Laurentian Park, il y en a Wood Mills à Ventliquid. Ces parcs-là sont adéquats concernant ce qui est offert au public ou est-ce que ça serait peut-être pas été autant identifié dans vos rapports parce qu'il n'y a pas eu tellement de statistiques envers les réponses des gens? Est-ce que ça serait fair? Là, j'ai assez parlé, ça va de tour. Et vous m'excuserez si j'oublie certains points, mais je pense que je vais m'en souvenir de tous. OK, la première chose, en termes des parcs. Non, on a entendu des commentaires sur à peu près tous les parcs. Nous, on est allé visiter tous les parcs. On a passé du temps, on a regardé un petit peu qui venait, qu'est-ce qu'ils faisaient et ainsi de suite. Évidemment, on n'a pas des statistiques béton. Là. C'est pas possible de le faire dans l'exercice de ce projet-là. Mais par contre, on a entendu des commentaires. La priorité, les plus gros commentaires sont sortis pour Vankleek Hill puis l'Orignal. Ça, c'est là où ça ressortait le plus. Ce qu'on a interprété de ça, c'est 2 choses. D'abord, les parcs tels qu'ils sont maintenant, ce sont des lieux de proximité. Donc, il faut les autres petits parcs, là, les parcs de quartier, c'est des lieux de proximité. Donc, c'est vraiment les résidents dans le milieu immédiat qui ont cette relation directe. Okay? Mais nous, on n'avait pas de profil démographique de ces voisins immédiats, donc c'était difficile d'aller évaluer s'il y avait un contraste ou pas. Fait qu'on s'est dit, si on n'a pas vraiment entendu tant de commentaires que ça, c'était pas pire. Et puis le dernier point, c'est que l'ensemble des recommandations touchent tous ces parcs-là. Donc, ce n'est pas juste l'Orignal puis Vankleek Hill, c'est l'ensemble de ces parcs-là. Et c'est pour ça que l'administration devra interpréter ça ensuite dans la réalité de chacun de ces parcs-là. Okay? L'Orignal, oui, a pris beaucoup d'attention, je ne vous le cache pas. Vous vous en doutez, mais on a vraiment essayé de pousser des questions pour l'ensemble des parcs, parce que c'était ça le mandat, ce n'était pas juste l'Orignal. L'autre point que je voudrais mentionner, c'est le 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un mécanisme qui est supposé guider la décision dans le sens où ce n'est pas la 4e chose la plus importante, c'est que c'est la 4e étape après avoir fait le 3, 2, 1. Donc, c'est vraiment important, mais regarde ce que tu dois faire avant, puis tu es obligé de faire ces affaires-là avant d'arriver à là. Okay? Mais ces évaluations-là, elles devront être ajustées par l'administration aussi, parce que là aussi, c'est la connaissance du terrain puis la connaissance des opérations qui va faire en sorte que on comprendra un petit peu comment mettre ça en action. Donc, je porterai attention surtout à l'aspect priorité, donc le high, medium ou low, et à l'aspect de est-ce qu'on est capable de le faire maintenant ou est-ce qu'on est capable de le faire dans 10 ans ou dans 15 ans, le mid-term ou long-term.
Fait que ça, en tout cas, c'est ça que je vous encouragerais à considérer. Là. C'est surtout les 2 premières colonnes. La 4e colonne, c'est une question d'opération qui, nous, on a suivi une certaine logique, mais c'est vraiment sur la réalité sur le terrain là, que vous allez voir qu'est-ce qui est vraiment faisable. En termes du financement, puis ça, si vous le permettez, ça va répondre aussi un petit peu à la question ou à l'observation du conseiller Miner. On a essayé d'être le plus pragmatique possible dans l'interprétation de ce que les gens voulaient. Okay? Donc, nous, on n'est pas dans la business de vous offrir un Taj Mahal ou même de répondre de manière positive à ça. On connecte des points différents, puis on essaye de trouver une solution cohérente et pragmatique à ce qui est entendu. Puis c'est pour ça que les scénarios qu'on vous a proposés, c'est des scénarios, ça c'est quelque chose qu'il faudra qu'ils soient pris par des architectes et ainsi de suite, puis vous voyez ce qui est faisable. Là. Mais le scénario met l'emphase sur des espaces multifonctionnels, modulaires, puis quelque chose qui permette d'encourager une utilisation multiple et simultanée. Parce que c'est en fait ça les points forts qu'on a entendus. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les utiliser, puis les fonctions sont très différentes. Tu as des gens qui veulent faire du pickleball à l'intérieur, puis tu en as d'autres qui veulent faire du yoga. Ça ne peut pas être dans la même salle au même moment, puis ce n'est pas tout à fait les mêmes fonctions. Fait que c'est pour ça qu'on encourage un design qui est plutôt multifonctionnel puis modulaire. Et puis c'est ça. Donc, en termes de financement, ce qui va être approprié pour la communauté, ça sera de voir c'est quoi cette infrastructure-là, qu'est-ce qui est faisable, mais est-ce qu'on répond à ces principes-là? Les gens veulent quelque chose de modulaire, multifonctionnel. Puis le dernier point que vous avez soulevé, conseiller Miner, concernant j'ai un blanc de mémoire en français, le affordability. Vous m'excuserez pour ça. On a mis ça surtout pour que ça soit une considération qui ne se perde pas. Parce que, en fait, ce qu'on a entendu, c'est que les résidents aiment avoir cet accès libre à ces espaces-là. C'est important qu'il y ait ce lien-là. Et donc, à mesure que vous développez vos infrastructures, que vous faites des plans d'affaires qui doivent considérer des sources de revenus X, Y, Z, on a marqué ça pour pas que ça soit oublié dans la réflexion. Et le dernier point, c'est par rapport aux touristes et aux visiteurs. Nous, ce qu'on a noté, c'est qu'il y a un afflux de visiteurs qui passent par ici. Oui, il y a la plage, mais il y a par exemple les cyclistes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des destinations qui sont agréables et utiles pour ce genre de visiteurs récréo-touristiques. Donc, le point qu'on essaye de faire, c'est si vous établissez des partenariats avec les organisations ou les groupes qui font ça, là, vous aurez une meilleure compréhension de comment ils utilisent ces espaces-là, puis peut-être aider à limiter des conflits ou même trouver de nouvelles opportunités pour attirer les gens dans les superbes espaces que vous avez. Fait que l'équilibre entre résidents et tourisme, il y a différents types de tourisme. Puis oui, on a entendu les commentaires négatifs par rapport à la plage, là, qui devient super occupée en été. Mais il y a toutes sortes d'autres points qu'on peut bouger qui peuvent avoir un effet plus positif sur la plage, plus positif pour les visiteurs, plus positif pour les parcs. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Puis j'ai comme raisonné quand vous avez parlé de les 3 colonnes. Là, puis c'est vrai, c'est high à la 4e. Quatrième étape. Rendu à notre 4e étape, ça devient un enjeu important. Donc, c'est recommandé que ça soit une des premières concernant quand on est... Got it. Des fois, je suis un peu slow, mais des fois, je pogne vite. Autre question? M. Rivet, merci beaucoup pour l'ouvrage. Merci. 73 pages, ça se fait pas de main. La patience d'avoir fait les résumés avec les résidents. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est de demander aux résidents de passer à travers ce que vous avez élaboré avec nous aujourd'hui, puis de demander aux gens de participer et de donner le commentaire. La municipalité peut avancer, on avance beaucoup mieux quand les gens participent. Donc, on sait ce qu'ils veulent, on comprend ce qu'ils veulent. Il faut juste le mettre en place et faire marcher les roues ensemble.
M. Rivet, bonne soirée, merci beaucoup, puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone. Bonne soirée. Donc, on item number 4.1, Cultural Space Park and Recreation Master Plan, be it resolved that the draft Park and Recreation Master Plan as presented by the Cultural Spaces at the Community of the Whole meeting of April 10, 2025 be received. Need a mover and seconder? Monsieur Roy et de Monsieur Lalonde. Question? All those in favor? Those against? Carried. Ça va à l'item numéro 6. Staff Report 6.1, Memorandum REC-2025-01, Parks and Recreation Master Plan, Next Step. Donc, on a notre attachement qui dit ce que la municipalité propose de faire. Be it resolved that Memorandum REC-2025-01 regarding the next steps of the Parks and Recreation Master Plan be received and filed. Need a mover and a seconder. Aux appuyeurs, M. Burrows, appuyé de Mme Bigelow. Question? Any questions? All those in favor? Those against? Carried. S'en va à Other Business, n'a pas. S'en va à Question Period. Membre du public non présent. Donc, on s'en va à l'item numéro 10. Prochaine réunion, next meeting, public meeting in regards to zoning, April 24, 2025, and our regular council meeting will follow after the public meetings at April 24, 2025. Donc, on s'en va à l'item numéro 11, l'adjournement, be it resolved that the Committee of the Whole meeting of April 10, 2025 be adjourned. Mover and seconder, proposeur appuyeur, M. Lalonde, seconded by M. Roy. All those in favor? Against? Carried. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et merci d'être présents parmi nous. Bonne soirée.